talvez num outro momento, não? Mas vai ter algum tempo. E agora estamos com Natalie. Oi, Natalie. Hi, Natalie. Can you hear us? Yes. Hi. Good morning. Afternoon. So podemos ter mais som? Can you hear me? Yes. Can you talk to just make sure? Yes. Tudo bom? Yeah. Tudo bem. So Natalie, I will let you speak, and I will let also Daniela do the translation. So we are all yours. Oh, wonderful. Okay. So shall I start, Daniela? Yes, I am here. Okay, wonderful. So good afternoon to all of my beautiful Black sisters in Sao Paulo, Brazil. Então, boa tarde para todas as minhas lindas irmãs negras em São Paulo, Brasil. My name is Natalie Madeira Cofield, and for all of my life, I have been thought to have some Brazilian in me. Meu nome é Natalie Baldeh Cofield e durante toda a minha vida as pessoas me falaram que eu tinha alguma coisa de brasileira. Because my father was very particular about picking my middle name, which as you all can see is Portuguese, and so today is very special for me. Porque o meu pai foi muito efusivo em me escolher, da maneira como ele me escolheu o meu nome do meio, e como vocês podem ver, Madeira é um sobrenome português. Yes. Então, é muito importante para mim. Excellent. So I am the founder of a global women's organization called Walker's Legacy. Eu sou a fundadora de uma organização global de mulheres chamada Walker's Legacy, ou em português, o legado de Walker. And what I want to do today is share with you a little of the history of Madam C.J. Walker, her story, and the story of our growing global organization. Então, o que eu vou fazer hoje é partilhar com vocês um pouquinho da história do legado da Madame C.J. Walker e falar também um pouco da história da nossa organização. So Madam C.J. Walker was a woman who defined Black business ownership in the early 1900s. A Madame C.J. Walker foi uma mulher que definiu a liderança feminina no empreendedorismo no início do século XIX. And the reason why she defined Black business ownership at that time was because she was the first in her family to be born freed. Her other relatives were born in enslavement in the United States of America. A razão pela qual ela foi uma precursora do empreendedorismo negro nos Estados Unidos é porque ela foi a primeira na família dela a nascer livre. Todas as pessoas que nasceram antes dela eram ainda escravizadas. The beauty of her story is that she went from poverty to become the first self-made female millionaire in U.S. history. E uma das coisas bonitas na história dela é que ela saiu da pobreza para se tornar a primeira mulher negra milionária da história dos Estados Unidos. And the reason why this is so critical and so important and so intended to be celebrated was because she was an African American woman who achieved this major milestone, a Black woman in the United States of America. E a razão dessa importância é o fato simplesmente dela ser uma mulher afro-americana que atingiu essa meta de forma tão poderosa como uma mulher negra dos Estados Unidos da América. And what I hope to show is that Madam C.J. Walker and her life experiences live on in you. They live on in me, and they live on in countless women throughout the African diaspora. E o que eu quero mostrar hoje é que a Madame C.J. Walker, com seu legado, ela vive em mim, a Natalie, ela vive em nós, ela vive em cada mulher negra e nas nossas experiências.
She was raised as an orphan by the time she was 7 years old. Ela ficou órfã quando ela tinha 7 anos. She grew up in destitution and poverty. Ela cresceu de uma forma totalmente destituída de finanças e pobreza, e na pobreza. She was a victim of sexual violence and a victim of domestic abuse. Ela foi vítima de violência sexual e vítima de violência doméstica. Those experiences alone, while very serious and sombering, are ones that I know women in this room today have experienced in their lives. Essas experiências em si, elas já são terríveis, dolorosas, e a gente sabe que provavelmente mulheres nessa sala têm experiências parecidas. But the beauty of Madam C.J. Walker was that she never gave up on herself. Mas a beleza da Madame C.J. Walker é que ela nunca desistiu dela mesma. Just like we must not give up on ourselves. Assim como nós não devemos desistir de nós mesmos. At 14 years old, she escaped a family where she was a victim of domestic violence to move out onto her own with her one child. Com 14 anos, ela decidiu deixar a família onde ela sofria violência doméstica e viver sozinha com o seu filho, a sua criança. And if you can imagine, again, at that time, women didn't have equal rights. Women also didn't have access to living wage jobs. And so she was completely impoverished again at 14 years old. Então você pode imaginar que naquele tempo as mulheres não tinham direitos, né? E ainda mais tinham menos ainda direitos trabalhistas como o salário. Então aos 14 anos ela se viu vivendo na pobreza novamente sozinha. And so she moved her life to St. Louis, Missouri in the United States and began washing the floor of a barber shop there that was owned by one of her family members. E aí ela mudou para St. Louis, no estado do Missouri, e ela começou a trabalhar limpando o chão de uma barbearia de um membro da família. A single mom washing the floor every day. She could have felt completely hopeless, but she didn't. Essa situação de limpar o chão todos os dias poderia colocá-la, desanimá-la, colocá-la numa situação de subserviência, mas isso não aconteceu, ela não permitiu. Instead, what she did was she learned the ins and outs of the beauty business. Working every day, washing clothes and scrubbing floors, she learned the ins and outs of the beauty business. E o que aconteceu foi o oposto. Ela ali limpando o chão e lavando roupas daquela barbearia todos os dias, ela aprendeu a beleza do negócio de trabalhar com a beleza. And she was able to find what every woman needs in her life. Every successful woman must find a mentor, a female mentor to help support them through their professional and personal life journey. And she found that. E ela foi capaz de encontrar uma coisa que toda mulher de sucesso precisa encontrar. Um mentor ou uma mentora. E ela foi capaz de encontrar essa pessoa. And she found that in a woman named Annie Malone, who created another hair care product called the Puro System. E ela foi capaz de encontrar uma outra mulher chamada Ava Malone, que criou um sistema chamado Puro System. And they teamed together, and before Mary Kay, there was Madam C.J. Walker. E elas juntas criaram uma empresa chamada Mary Kay, que foi a parte também do trabalho da Madame C.J. Walker. Has everyone in the room heard of Mary Kay? Alguém aqui, todo mundo aqui no recinto já ouviu falar em Mary Kay? Okay. So just be very proud to know that before Mary Kay started Mary Kay,
there was a black woman who created a business just the same and turned her life completely around and became a multi-millionaire. Então, fiquem muito orgulhosos de saber que antes da Mary Kay criar a Mary Kay, já existia uma mulher negra que originou essa ideia e que criou para trabalhar com a beleza de mulheres e mulheres negras. And so again, in order for us to have belief and faith that we can do this, we have to understand our history and our legacy as business. Natalie, we are losing you. Okay, can you hear me? Yes, I can hear you. Can you say again, please? I said in order for us to understand our fullest potential, we have to know the legacy and the history of women of color as business women and major inspiration. Então, em razão da gente conseguir se entender e entender o nosso processo empreendedor, a gente precisa conhecer as histórias de mulheres de negócio, de mulheres empreendedoras que podem ser uma inspiração. What good is it to want to aspire toward entrepreneurship when there is a belief that there is no black woman that has come before us that has achieved great success? It is most powerful when you know that there was another woman who came before you, who went through all the same obstacles that you may go through, but she still made it. Como que a gente vai se inspirar em criar coisas quando as pessoas nos dizem que não tem mulheres negras de negócios que criaram, que foram bem-sucedidas? Então é importante que nós possamos saber que existiu sim uma mulher negra antes de nós que ousou fazer algo e foi bem-sucedida nisso. So she began to sell this product with her first husband. And when she made $10 a day, he told her that that was sufficient. And she divorced him. Ela se casou com o primeiro marido e ela começou esse negócio. E quando ela fez os seus primeiros $10, ele falou para ela: tá bom, isso já é suficiente. E aí ela se separou dele. And that in and of itself is a great example of why it's important to choose the men and women that we have in our lives very wisely. Madam C.J. Walker knew that she had a great opportunity before her, and it was something she felt was going to fulfill her life purpose. Por isso é importante a gente saber quem vem para o nosso caminho e qual é a intenção dessa pessoa e como ela vai ajudar os nossos objetivos. A Madame C.J. Walker sabia que ela tinha uma coisa muito preciosa na frente dela, então ela não deixou que ninguém impedisse. And that's why it's important, again, for us to believe in our fullest potential, because life throws many obstacles in our way. People who say, oh, that's good enough, or people who say, you'll never get there. But you have to believe in yourself, even when the people who may say that are the people who are closest to you, your mother, your father, or your husband. Por isso é muito importante que a gente saiba, que você saiba do seu potencial. Porque muitas vezes vai ouvir pessoas no seu caminho e vão dizer, ok, já é suficiente. Ok, você não vai chegar lá. E ao contrário do que a gente pode pensar, muitas vezes essas pessoas vão ser a sua mãe, o seu pai, o seu companheiro ou companheira, e você vai ter que ter força o suficiente para continuar seguindo apesar do que elas dizem. And so here she is again, a single woman making $10 a day with her child, a single mother on her own. Então essa é a história dela, uma mãe solteira com um filho fazendo $10 por dia sozinha. But the beauty here is that she didn't have anything to lose. When you believe that you don't have anything to lose, and your perspective is such that you have everything to gain, there's nothing that can stand in your way. Então a coisa bonita disso é que ela não tinha nada a perder. E quando você se dá conta que você não tem nada a perder, você percebe que na verdade você tem tudo a ganhar. E aí nada pode ficar no seu caminho.
And that's the mentality that we must have always. Because to be our true selves, to live in our fullest potential, we must know that we have the ability to do the greatest things that come to our mind. Então, essa é a mentalidade que a gente tem que carregar com a gente sempre, porque para atingir o nosso potencial pleno, a gente tem que acreditar nas coisas grandes que surgem na nossa mente. And Madam C.J. Walker actually received the formula for the business that created her into a multimillionaire in her dream. And according to her, an African man came to her when she was sleeping and gave her the formula for her first tonic. Então, a Madame C.J. Walker criou uma fórmula de creme que mudou a história e se tornou uma fórmula multimilionária. E de acordo com a história que a Madame C.J. Walker contava, um homem africano veio para ela em sonho e passou a fórmula. And she began to sell this around the world at a time where there was no well-oiled postal service machine, there was no internet, there was no major systems to support international export of beauty products. E ela foi capaz de atingir o mercado internacional, o mercado mundial, em um tempo que não existia internet, não existia correio, não existia entrega via CDEX, nada disso. E ela ainda assim conseguiu desbravar um mundo de negócios. But you know what they did have the power of? They had the power of women. Quando eles não tinham poder, nenhum tipo de poder, né? Nesse sentido tecnológico, eles tinham o poder da mulher. And she used the power of women by empowering these women and allowing them to build smaller businesses beneath her big business of Madam C.J. Walker. And she literally saw women transform themselves from being dependent servants in their homes to independent women with their own income and with their own renewed belief and restored belief in themselves. Então, ela usou os contatos de mulheres que ela tinha para poder fazer com que essas mulheres também acreditassem no sonho, passassem a usar o seu poder para criar conexões, para poder mudar a sua história de vida e para fazer desse negócio que ela pensou uma realidade. And just like Mary Kay, women would convene groups of other women, and the message would continue to spread and spread and spread. But remember, this was before Mary Kay. Então ela está explicando que assim como a ideia da Avon, da Mary Kay, de que se você se reúne numa sala e vende os produtos, era assim que a Madame C.J. Walker vendia os produtos dela, fazendo reuniões de mulheres para poder anunciar o que ela vendia. Mas é importante ressaltar, foi antes da criação da Mary Kay e das outras empresas. And at her highest of heights, she lived in a mansion that she purchased with her own cash money. She drove a car through the streets of Harlem and the United States at a time when women didn't have the ability to even drive cars, let alone buy one. And she was an avid supporter for community and civil rights organizations. E ela, no final da sua vida, ela morava numa mansão, numa região nobre nos Estados Unidos, e ela tinha um carro. Ela tinha um carro em um momento em que mulheres nem sequer dirigiam, quanto mais ter carros. E ela foi uma peça importante na luta pelos direitos civis. And in her own words, she says, I had to make my own living and my own opportunity, but I made it. Don't sit down and wait for opportunities to come. Get up and make them.
E nas próprias palavras da Madame C.J. Walker, ela diz: eu tive que fazer o meu próprio ganha-pão, o meu próprio sustento, eu tive que fazer a minha própria oportunidade. Não fique sentada esperando alguém te dar uma oportunidade. Vai e faz você. And so I ask us to all think today about what it is that if we believe we could, we would want for our lives. If no one told us that we couldn't, if society didn't tell us that it was impossible, if we didn't have any constraints placed on ourselves or our dreams, what is it that we would want for our lives? Então, hoje eu pergunto, o que é que nos motiva? O que nos faz seguir quando a gente não teve ninguém para dizer para a gente que a gente conseguiria? Quando a gente não teve a sociedade dizer para a gente, vai lá e faz. O que é que faz com que a gente continue, com que a gente alcance? Because if money is the issue, Madam C.J. Walker didn't have money. She came from very humble beginnings. Porque o dinheiro, na verdade, ele não é um problema, a falta de dinheiro. Porque a Madame C.J. Walker não tinha dinheiro nenhum. If support is the issue, Madam C.J. Walker found herself alone a number of years throughout her life, isolated and reserved as a woman. O apoio também não é um problema, não é o problema. Porque a Madame C.J. Walker não tinha apoio nenhum, ela viveu a grande parte da vida dela sozinha, sem ninguém para apoiar. But what she did do, despite those constraints, was identify an opportunity with her own community, and she seized on it. Mas a diferença dela, o que aconteceu com ela, foi que ela foi capaz de identificar uma oportunidade com a sua própria comunidade e se apropriar disso. And not only did she seize on it, she empowered other people along the way. E aí ela foi capaz, quando ela vê essa oportunidade, através da história dela, ela foi capaz também de empoderar outras pessoas ao longo da jornada. Her quote is, "I am not satisfied in making money for myself." A frase célebre dela era: eu não estou satisfeita em fazer dinheiro apenas para mim mesma. I endeavor to provide employment for hundreds of women of my race. Ao contrário, eu quero, na verdade, criar mais de 100 oportunidades de emprego para mulheres ao meu redor. So you sit today with hundreds of other women, to your left, to your right. Então, hoje, você pode olhar para a sua direita e para a sua esquerda e ver quantas mulheres tem ao seu redor. Beautiful, educated, entrepreneurial Black women. Can you repeat, please? Beautiful, educated, entrepreneurial Black women. Isso aqui é muito bonito. A gente está aqui com mulheres empreendedoras. You all should identify each other and find a way to solve the very problems in your community together through business. Então, vocês deveriam olhar umas para as outras, se identificar umas com as outras e ver quais são os problemas da nossa comunidade e resolvê-los juntas. Putting aside all the unimportant differences. Putting aside all the unimportant differences. Coloca para o lado todas as diferenças que não são importantes. What color her hair is, what color her skin is, what outfit she has on today. Qual é a cor do cabelo? Qual é a cor da pele? Que tipo de roupa ela pode vestir? Those are very unimportant things.
that get in the way of true success and that get in the way of real community. Isso são coisas que realmente não fazem a menor diferença, que não são importantes, mas ficam no caminho do sucesso real e do crescimento da comunidade. The longer we look at our sisters as competition, is the longer we go without opportunity for collaboration with each other. Quanto mais a gente ficar perdendo tempo com coisas que não são tão importantes, maior vai ser o caminho até a gente atingir aquilo que é o nosso objetivo. Are you there, Daniela? Yes, I'm here. Can you still hear me? Yeah, sorry, there was a lag. So that brings us to today. Can you repeat, please, Natalie? That brings us to today. Então isso que foi falado nos traz ao dia de hoje. At 26 years old, I was in Washington, D.C., and I had started my first company alone. Com 26 anos, eu me mudei para DC, para Washington, D.C., e eu abri a minha primeira empresa sozinha. And there I was, one day, come home in tears, crying, after I had been propositioned by a very prominent businessman for a meeting that I thought was about business. Your call is a little bit confused. Can you repeat, please? I said, there I was, 26. I had come home in tears because I had been propositioned by a very prominent businessman, and I thought we were going to be talking about business. Então, ela encontrou, né, homem de negócios que marcou uma reunião com ela e ela foi para esse negócio esperando porque ela achou que eles iam falar de negócios. And one of my male friends said to me, Natalie, who is your female mentor? E esse homem de negócios chegou para ela e falou assim, Natalie, quem é a sua mulher mentora? And I did not have one. E eu não tinha uma. So I started researching women that I wanted to be like, and Madam C.J. Walker came up. Então eu comecei a pesquisar mulheres que eu gostaria de ser igual, com quem eu gostaria de me parecer. E uma das mulheres que surgiu foi a Madame C.J. Walker. And I read her bio over and over again, and I said, if she can do this during the time in which she did it, then I have no excuses not to be great. Então eu li a biografia da Madame C.J. Walker diversas vezes, lia e relia. E eu falei para mim mesma, se ela conseguiu atingir tudo isso naquele tempo, nas condições que ela tinha, eu não tenho desculpa nenhuma. And that is when Walker's Legacy was born. In 2009, our first program held in 2010. E assim foi que surgiu o legado de Walker, Walker's Legacy. Em 2009 foi criado e o primeiro encontro se deu em 2010. And the beauty of this is that her great-great-granddaughter is the only living heir to her family legacy, and she is still alive. Então, a beleza disso é que esse legado que ela deixou, essa trajetória que ela deixou, é a única coisa pela qual ela é lembrada nos Estados Unidos. And her name is Alelia Bundle. Can you repeat, please? Her name is Alelia Bundle. A gente não, we are not understanding the last sentence. Her name is? Alelia Bundle. Oh, o nome dela é Alelia Bundle. Yes. And so I was connected to Alelia through my hairdresser, and this is bringing everything full circle. Okay, so Madame C.J. Walker, granddaughter, is that? Great-great-granddaughter. Ok. Então, agora eu entendi. Desculpa, gente. O que aconteceu? Ela foi pesquisar a história da Madame C.J.
J. Walker. Ela leu, e aí ela descobriu a Lélia Brandon, que é a tataraneta da Madame que entrou em contato com essa mulher. And this brings everything full circle. E assim, isso completa um círculo fechado. Because almost 100 years later, the salon that I went to was owned by a woman who was 80 years old, who had gone through the Madame C.J. Walker beauty school. Então, ela encontra, na verdade, essa moça, a neta da Madame C.J. Walker, através da cabeleireira dela. E como ela conheceu? Por que isso é um círculo fechado? Porque essa pessoa que era dona desse salão é uma senhorinha de 80 e poucos anos que conheceu o salão de beleza da Madame C.J. Walker. And today, we are in more than 20 cities across the United States of America, empowering women by building networks, building support, and establishing mentorship relationships. Então, hoje, em todos os Estados Unidos, ela tem um programa, ela leva o programa e vai criando conexões entre mulheres para criar suporte, para criar apoio, para ter realmente desenvolvimento profissional. And through the wonderful support of women like Alexandra and Daniela here today, we are expanding internationally to cities like Lagos, Johannesburg, Nairobi, and hopefully Sao Paulo. E através do trabalho de pessoas na internet, de pessoas como a Alexandra, como a Daniela, foi possível para nós chegar em cidades como Lagos, como Nairobi e possivelmente São Paulo. I would like to thank you all for having me speak today. I'm not sure if it's possible to ask questions, but if it is, I will take them. Elas querem fazer perguntas. So, yes, they are going to ask some questions to you. Oh, wonderful. Então, ela gostaria de abrir para perguntas. Hi. Hi. I am Karine. Every time I see a photos or products with Mary Kay or authors or whatever, and I see a white woman. Wow, and what's happened with Madame J. Walker? So did she, Danielle, every time she sees Mary Kay, she sees a white woman? Yes, what she's saying is, espera só um pouquinho, just a minute. Gente, o que ela quis me explicar, e talvez eu não tenha passado direito, o que ela falou foi que essa ideia por trás de produtos como a Mary Kay surgiu, a primeira pessoa que fez isso foi a Madame C.J. Walker com os produtos dela. Eu acho que eu não fui clara na tradução, desculpa. What she says in Natalie is that every time when she heard about products like Mary Kay and others in the same time, she is always seeing an image of a white woman behind it. And she never heard anything about Madame C.J. Walker and her pioneers and doing that, her legacy. So why do you think does that happen? Well, I mean, we all know that the people who will share our stories the most will be us. And not depend on anyone else to tell our stories for us, but us. A gente sabe que as únicas pessoas que vão partilhar a nossa história, contar a nossa história, somos nós mesmos. Então a gente não pode depender de ninguém mais para contar a nossa história. Societies all around the world have found a way to diminish many of the contributions of our African diasporic, or our darker-hued brothers and sisters. E isso é uma coisa ao redor do mundo. Em todo lugar do mundo tem sempre alguém que vai tentar apagar as contribuições que o povo
e afrodiaspórico fez ao longo da história. And that's why Walker's legacy is very powerful, because just hearing that story and learning about her makes you feel more empowered to know that it's possible for you to realize your dreams. Então, por isso que um programa como a Walker's Legacy é tão importante, porque partilha a nossa história, motiva e ainda nos coloca, nos diz que é possível conquistar os nossos sonhos. And to feel a sense of pride, to be able to challenge the idea that there were Black women who contributed significantly to the creation of businesses that came before American Revolution. E aí a gente tem essa oportunidade de partilhar uma história que vai desafiar realmente essa ideia de que não existiu nenhuma mulher negra na indústria da beleza. A gente vai poder dizer que existiu sim, e que foi uma mulher que criou uma ideia de produtos de beleza vendidos em reuniões de mulheres muito antes da Mary Kay. Do you think this idea of Madame J. Walker being kind of stolen or co-opted by Mary Kay, it's similar with the Facebook creation, that the idea was already there and Mark Zuckerberg just put everything in his name? I wouldn't think it was stolen. I think they created a business model that has been replicated and used by other companies. I think what has been dismissed is her story and the story of Annie Malone, who was the woman who mentored her. Na verdade, ela não diria que a ideia foi cooptada, né? Foi roubada por outra pessoa. Ela disse que é o crescimento das empresas, mas quando as pessoas foram conhecer a história, ninguém viu a história dela, só viram a história da pessoa que foi a mentora ou a história das pessoas que vieram depois. Olá. Olá. Bom, a gente começou o dia com uma fala muito aquecida do grupo com relação à importância dos relacionamentos. Eu acho que a história da Miss Walker nos ressalta a importância de criar redes e contatos, e união e empatias para que os projetos eles possam ser concretizados, para além da nossa vontade, da nossa intenção, mas serem postos em prática. E aí eu tenho uma experiência que talvez seja importante ressaltar, que é quando esse espaço de troca começa, de repente, no ambiente familiar ou no ambiente escolar, e a educação precisa ter um lugar melhor definido para a criação dessa identidade segura, empoderada, que precisamos ter, e aonde estão os nossos nas nossas memórias, nas nossas referências, essas pessoas que iniciaram a nossa mentoria, que nos trouxeram até aqui. Né? Foram os livros, foram mulheres como nós, foram nossas mães, nossas professoras, foram nossas amigas, foram homens importantes que tivemos. E aí eu queria perguntar a Natalie o seguinte: eu acho importante frisar o papel da educação como uma base necessária, mas que precisa de uma renovação. E como é que você vê dentro do projeto da Walker Legacy que a importância desse lugar da formação como potencializador de oportunidades, de crescimento? Ok. I will try. Vou tentar, tá? Okay. What she's sharing with the group is that before you talk to us, we had a lecture from a coaching that was talking about the importance of relationships in constructing our professional life and our identity. And what she mentioned is that in this meeting, this mentoring, one important thing is the kind of relations that we construct prior to our career. So at school, in our own family,
education, but formation itself. So she would like to ask you, how important is for you the formation of a professional and this process of achieve goals and achieve dreams? Oh, it's so important. So there are many different forms of capital that exist. And oftentimes we think only of the financial capital, money. Ela acha que o processo de formação educacional é muito importante porque existem muitas frentes que a gente pode atingir, que a gente pode buscar para poder se desenvolver profissionalmente, né? E essa questão da formação educacional é importante por uma questão prática. Com a formação educacional você consegue atingir dinheiro. And yes, it is true that money can help buy this, and money can buy that. E a questão do dinheiro tem uma verdade, que é verdade que com dinheiro você consegue atingir coisas, você consegue conquistar novos espaços, objetivos. But so can good relationships. Mas o dinheiro não constrói relações pessoais. And what they call that is social capital. E o que constrói relações pessoais é o que é chamado de capital social. And what does social capital look like? It looks like this. E o que se parece, né? O que é o capital social? O capital social A job opportunity that you never knew anything about, that one of your close colleagues shared with you. O capital social o que é uma oportunidade de emprego? O que as pessoas que trabalham ao seu redor vão partilhar com você, vão dividir com você, que elas têm a agregar. People who are willing to give you things at a discount because they believe in you. Can you repeat, please, Natalie? People who are willing to give you things at a discount because they believe in you. E as pessoas elas vão partilhar essas coisas com você, elas vão te oferecer coisas porque elas acreditam no que você está fazendo. Or there may be an opportunity that you have gone after, and the difference between someone saying yes and someone saying no. They'll call someone and ask them, do you know this person? Você vai ter sempre alguém que vai dizer sim, alguém que vai dizer não, mas alguém vai te chamar e perguntar para você, você conhece essa pessoa? And when they ask, do you know this person? They will ask, are they good or not? And the answer should be yes. So the more people who know you, and the more people who say that the work that you do is good, and that you are of good character, the more opportunities open up to you that you didn't even know anything about. And that is social capital. Porque o que ela está dizendo basicamente, vou tentar pegar tudo, é o seguinte, que o nosso investimento na carreira financeira é importante, mas o nosso investimento em capital social é tão importante quanto isso. Por quê? Não existem pessoas que vão dizer sim para nós, pessoas que vão dizer não para nós, e a gente vai seguir. Só que vai chegar um momento que as pessoas vão perguntar para outras pessoas se elas nos conhecem. E aí, o nosso trabalho vai falar quem nós somos. Porque que tipo de resposta essa pessoa vai dar? Ela vai falar, sim, eu conheço, sim, ela é uma ótima profissional, ou não, não é. E isso a gente só consegue através de contatos, através dos relacionamentos que a gente constrói. So yes, relationships are as important as money. Então, essas relações pessoais e a formação profissional é tão importante quanto simplesmente ganhar o dinheiro. Alexandra, tem outra pergunta? Não, tem que ver. Você vai estar desse tamanho. Oi.
Eu quero saber se o projeto da Fundação, da Madeira Walker, tem tem um objetivo, ou faz parte do projeto, centralizar os empreendedores negros. E se não faz, se existe nos Estados Unidos um projeto similar. Como centralizar? Para criar essa rede, para que não aconteçam outras histórias como a da Walker, que foi esquecida, apesar de estar dentro da comunidade, mas isso não ter... juntar a memória. Isso. Natalie, so this is Luana, and her question is, she'd like to know if inside the program of Walker's Legacy, if you have a way to collect memories of those entrepreneurs, women and men, who are black in the US and who are pioneers in different areas. So it would not happen again like the story of Madam J. Walker. And if Walker's Legacy doesn't do that, if you know any program in the US who does this kind of work. Yeah, that's actually a wonderful idea. I think through the very nature of Walker's Legacy being an organization designed to honor Madam C.J. Walker's legacy, we are telling the history of her. Essa é uma ideia excelente. Eu acredito que dentro do programa da Walker Legacy, uma das principais características é manter, divulgar o legado da Madame C.J. Walker, a sua história, de quem ela foi. But there's also a lot of content that we produce on our website that endeavors to create celebrity of business women. You know, we're never at a shortage of information about celebrities. I can always go to a newspaper and read about Beyonce or read about Rihanna. But when it comes to us really learning about other business women of color in our community, there's not much information that exists. So part of what Walker's Legacy also does is create profiles and writes reports on existing entrepreneurs. Então, uma das coisas, essa ideia é excelente, né, de juntar as histórias, de divulgar essas histórias e centralizar. E uma das coisas que ela faz na Walker Legacy é ter na página dela perfil dessas mulheres empreendedoras. Então, por quê? Porque quando você vai ver na grande mídia, a única coisa que é divulgada são as mulheres de entretenimento. Então, você consegue achar facilmente a história da Beyoncé, você consegue achar facilmente a história da Oprah e outras mulheres do entretenimento. Mas quando se fala de mulheres de negócios, é muito difícil de comprar material. Então, ela faz questão de colocar lá a história dessas mulheres que são parte da Walker Legacy como uma forma de divulgar não apenas o trabalho, mas também o legado que elas estão deixando. But I also know that there are organizations like History Makers, which focuses on maintaining the history and legacy of a number of Black business leaders and community leaders in the U.S. Mas ela também trabalha com historiadores que constroem as histórias dessas pessoas do passado, outras mulheres de negócio, né, que de alguma forma ficaram apagadas e as suas contribuições específicas. And as we grow internationally, we would love to find stories of women like some of the women in the room that we can share with the global market of women around the world. E nós adoraríamos também conhecer as histórias aqui das mulheres do Brasil para que nós possamos partilhar com a nossa rede global de mulheres. Thank you so much, Natalie. It was very powerful, very great to have you with us. It's a very, very special day for us today. And we thank you so much for all this content, all this beautiful content. This is the beginning of a domino effect, and it's happening in Brazil. You're part of the deal. If you're part of our empowerment, you're part of our future. We want to thank you, and we're really, really, really hoping to see you very, very soon in Sao Paulo. Absolutely. Obrigada. Muito obrigada.
obrigada, Natalie. Isso foi um momento maravilhoso. Foi um prazer ter você aqui. E com certeza esse é um marco, né? Do qual essa reunião aqui é um marco da qual você está fazendo parte. E nós estamos muito ansiosos para ter você conosco em São Paulo. Bye-bye. Goodbye. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.